Now, meanwhile, the climate conference may have ended in Egypt on a stalemate due to the responsibility and financing as African countries called for more action. But right here in Kenya, youth and women groups in Taita Taveta have begun mass tree planting exercises targeting to plant 500,000 indigenous trees in all 68 forests in that county. Hezron Kimari with details of that story from Windani. With the climate change concerns due to human activities, focus on Taita Taveta County, which is not an exception, with the felling of big trees as recorded in most parts of the vast county. Kenya Forest Services claim forest fires are the main challenge to forest conservation here, and that the forest cover is 3.4%. Sana shida ya misitu ya Taita imeletwa na mambo ya moto. Kila wakati karibu kila misitu inachomeka. Nadhani nashukuru this time yale ndio haijachomeka, lakini hizo misitu mingine kama Mwambirwa ilichomeka, kuna Chawia ilichomeka, na Kinyeshamvua pia ilichomeka, Mbololo ambayo pia kwa muda mrefu haijachomeka, this time ilichomeka, na hizi ndio catchment. In fact, hizi misitu za Taita zote tunazitreat kama catchment. Mito zetu zimekauka, hata mimi mali ninatoka na hapa chini sijaiona mito yani maji yamepungua. Sasa hiyo ndo tukaangalia tukaona kwanza kitu cha muhimu, kuna hizi miti zinaitwa eucalyptus. Hizo ndo zinatukaushia maji. Ndio tukaona ni heri tupande hizi miti za kienyeji ambapo turudishe maji yetu. Alafu tena hizo eucalyptus moto ukishika zinachoma haraka mbio sana. Tumetupa lile jukumu letu la kutunza mazingira. Tumekuwa watu ambao kwa miaka mingi tumesheheni kwa kukata miti pasipo hata kuweza kujazia ama kupanda miti mingine. Nakumbuka wakati wa President Moi, kabla wakati akiwa kwa uongozi, alikuwa amehimiza watu ukikata mti mmoja panda miti 10 ama 2, kitu kama hicho. Lakini sisi tumekata miti hatujapanda. Youth and women from different parts of this county are determined to plant around 500,000 indigenous trees around 68 forests in the county as a mitigation measure against climate change and to improve water catchment areas. Target yetu kwa sasa ni katika kila chanzo cha mlima Taita Taveta. Tumeanza Iyale, tutaenda Vuria, tutaenda Susu, tutaenda Vesu, tutaenda Ngangao, tutaenda Mwambiro, tutaenda Mbololo, tutaenda Kasigau. Kila mahali kwenye chanzo ya mito inaanza Taita Taveta, tutapanda 50,000 seedlings in every water tower, so that in the whole county tufikishe target ya 500,000 seedlings. Na hatutafanya mara moja. Itakuwa ni quarterly event, annual event by annual event, mpaka tuhakikishe miti imerudi Taita Taveta na vyanzo vyetu vimerudi vile vilikuwa kitambo. If you have this piece of land, plant maybe this type of tree, a cash tree, maybe macadamia or avocado. Looking at maybe an example of macadamia, you can plant maybe an acre can accommodate around 70 macadamia trees, isn't it? These 70 macadamia trees can give you maybe, once they mature, around 100 kgs per tree. 100 kgs per tree times the 70 trees, you have 7,000 kilos of macadamia. If you go and sell this macadamia, maybe even at 100 shillings at least per kilo, you have 700,000. So trees can come and do what? Enhance the livelihoods of the people and also help increase the tree cover. Ndio maana tumeamua na hao wenzetu tuchangie mambo ya kupanda miti hizi za kienyeji. Alafu hatutaachia hapo. Tutaendelea kuzipalilia, tuhakikishe miti zimekuwa mikubwa. Alafu Taita irudie ile, nitasema ile sura yake ya zamani. Sababu wakati nilipokuwa ninakuwa mimi, maji yalikuwa ni mengi. Alafu na miti nazo zilikuwa ni nyingi. Sasa kitu tutafanya ni kupanda hizo za kienyeji, alafu ikiwezekana hizo eucalyptus hizo zinapunguzwa kidogo kidogo. Taita Taveta forests are home to unique birds like Taita Palace and Taita Thrush, which are almost extinct with only 6 left in the world. Kuna ndege
ambazo zinapatikana, ndege ambayo wanapatikana hapa Taita ambayo ni unique, na saa hizi ziko kwa ziko karibu zinakuwa extinct. Hizo ndege ni kama Taita Palace na Taita Thrush. Alafu saa hizi inasemekana zimebaki tatu. Kwa hivyo Taita Palace ziko 3 na Taita Thrush ziko 3. So saa hizi ile kitu tunafanya ni kwamba tunajaribu along this line kuna misitu ambazo zimefuatana. Hiyo ni Iale, Fururu, Susu na Chawia. Na hizi tege zinapatikana kwenye hizi misitu ambazo zimefuatana. We are facing the adverse effects of climate change. Tunaomba serikali ya county government ipate kusaidia in that area in allocating money and budget, especially kusaidia our community forest association members. And then kitu ingine, the MCAs should come up with the legislation kwa county assembly, sheria ambazo zinalenga kuhifadhi mazingira. Kwa sababu hii hatufanyi kwetu sisi kutufaidi. Tunafanya hivi kusaidia our future generation, watoto wetu na watoto wetu. And this initiative is actually to bring in all the young people to come in and build up the environment, because given that the population of the youth in the world, in Africa we have the largest number of youth than any other continent in the world. So bring out in the youth in this initiative gives them the hope for the future, for tomorrow. So this initiative is basically for the building the future, tomorrow's future, and the youth will be the drivers of this initiative. As mass tree planting exercise kick off at the onset of rain season, the cutting down of trees and farming around water catchment areas remains. All right, that is a report by my colleague in Taita Taveta County talking to us about the climate conference. Whether leaders who met in Egypt will actually